Romania no parece país en crisis. Las calles están llenas. Las ciudades están creciendo. Y la economía muestra progreso constante en el papel. Pero debajo de esa superficie tranquila, algo crítico está desapareciendo. Romania está perdiendo a su gente. No por la guerra, no por un desastre, sino por las oportunidades en otros lugares. Cada cientos de miles de romanos jóvenes y educados abandonan el país para trabajar, estudiar y construir vidas en el extranjero. Médicos, ingenieros, programadores, enfermeros y trabajadores calificados están haciendo sus maletas y no regresan. Esta no es una ola temporal. Ha estado sucediendo durante décadas. Drenando silenciosamente en el país de su recurso más valioso, el capital humano. Romania puede construir carreteras. Romania puede atraer fábricas. Romania puede subir los salarios. Pero no puede crecer si las personas que deberían impulsar ese crecimiento no están. Es por esto que la economía de Romania se siente estancada en cámara lenta. El crecimiento existe, pero nunca se acelera. La productividad mejora, pero nunca lo suficiente. Las empresas luchan por escalar y los servicios públicos siguen siendo frágiles. La verdadera crisis no es el desempleo, es la ausencia. Y una vez que se va suficiente gente, el dado se vuelve permanente. Pero para entender cómo Romania liga es punto, primero debemos entender por qué tantos eligieron en primer lugar. La fuga de cerebros de Romania no comenzó por accidente. Se acelera en el momento en que Romania se unió a la Unión Europea. En 2007, las fronteras se abrieron, los mercados laborales se expandieron. Y de repente millones de romanos obtuvieron acceso legal a salarios más altos en el extranjero. Para un joven trabajador que ganaba unos pocos cientos de euros al mes en casa, la cuenta era simple. El mismo trabajo en Italia, Alemania o España pagaba dieters a 5 veces más. No se requieren habilidades especiales, no se requiere fluidez en el idioma al principio, solo la voluntad de ir. Pueblos enteros se bacharon mientras las familias seguían el mismo camino. Los padres se fueron, primero, luego los hermanos, luego los amigos. Lo que comenzó como una migración temporal se convirtió rápidamente en un asentamiento permanente. Los niños nacieron en el extranjero, se vendieron las casas. Los lazos se debilitaron. Romania se benefició al principio. Las remesas fluyeron de vuelta, apoyando el consumo y reduciendo la pobreza. Pero las remesas no construyen fábricas ni hospitales, no reemplazan a los trabajadores calificados. Con el tiempo, el costo se volvió claro. Romania perdió millones de adultos en edad de trabajar, reduciendo su fuerza laboral mientras la demanda seguía aumentando. Las empresas no podían encontrar trabajadores. Los hospitales perdieron médicos. Las escuelas perdieron maestros. Y las personas con más probabilidades de irse eran también las más ambiciosas. Esto crea un desequilibrio peligroso que todavía define a Romania hoy. Y la peor parte es que, una vez que el ciclo comienza, se alimenta a sí mismo. El sistema educativo de Romania no está fallando, dijo. Está haciendo algo notablemente bien. Está formando trabajadores para otras economías. Romania produce graduados sólidos en medicina, ingeniería, tecnología de la información y ciencias. El problema es lo que se dispute. Tras la graduación, muchos enfrentan una elección brutal. Quedarse en Romania y aceptar salarios bajos. Infraestructura débil y un crecimiento profesional limitado. Horas y triplicar instantáneamente. Sus ingresos en el extranjero. Para los médicos, la diferencia es extrema. Un médico romano puede ganar en un mes en el extranjero lo que gana en varios meses en su país. El Estado paga por ecos de educación. Pero el retorno de esa inversión salva los sistemas de salud extranjeros. Esto no es solo injusto, es insostenible. Romania gasta dinero público educando a su juventud, solo para exportarla gratis. Con el tiempo, esto vacía sectores clave. Los hospitales luchan por cubrir los turnos nocturnos. Las zonas rurales pierden especialistas. Las universidades pierden jóvenes investigadores. Incluso las empresas privadas sufren, porque los profesionales experimentados están siempre a un boleto de avión de irse. Cuando el talento se vuelve móvil pero los sistemas siguen siendo débiles,
La lealtad desaparece. Romania no perdió es su gente porque odiaron al país. Los perdió por quedarse de tener sentido. Y esto crea un problema más profundo que ningún aumento salario por sí solo puede resolver. Muchos asumen que la fuga de cerebros de Romania se realizaría a medida que suben los salarios. En el papel, los salarios han crecido de manera constante. Pero la brecha nunca se cierra realmente. La productividad sigue siendo baja, por lo que las empresas no pueden pagar salarios de Europa Occidental. Mientras tanto, los costos de vida suben más rápido que los ingresos. Los precios de la vivienda, la energía y los alimentos aumentan, presionando más a los trabajadores jóvenes. Un graduado que gana un salario promedio en Romania todavía lucha por ahorrar o planear a largo plazo. En contraste, trabajar en el extranjero permite una estabilidad financiera más rápida. Incluso en roles de baja calificación, esto crea una trampa psicológica. Una vez que las personas experimentan la seguridad financiera en otro lugar, regresar se siente como retroceder. Los empleadores en Romania enfrentan un círculo vicioso. No pueden subir los salarios sin productividad. La productividad no puede subir sin trabajadores calificados. Los trabajadores calificados se van porque los salarios siguen bajos. Es bucalmente en la economía estancada en el nivel medio, suficientemente bueno para sobrevivir. No lo suficientemente fuerte para crecer rápido. Los inversores extranjeros notan esto. Invierten en líneas de montaje, no en centros de innovación. Romania se convierte en un lugar para fabricar, no para inventar. Con el tiempo, esto limita aún más el crecimiento de los salarios. Y cuando los jóvenes no ven un camino futuro claro en casa, se ven años y en mer número. En ese punto, el problema deja de ser económico y se vuelve demográfico. Y la demografía es mucho más difícil de arreglar. A medida que la gente abandona Romania, la fuerza laboral se reduce tráfico. Esto crea un problema que se agrava silenciosamente. Menos trabajadores deben mantener a más jubilados, más niños y en estado en crecimiento. La población de Romania está envejeciendo más rápido porque los adultos jóvenes son los que se van. Esto traslada la presión a las pensiones, la salud y los presupuestos públicos. Al mismo tiempo, las empresas luchan por contratar. Las fábricas retrasan su expansión. Los proyectos de construcción se detienen. Los pequeños negocios cierran antes de lo planeado. Esto no es porque la demanda se debilita porque faltan trabajadores. Cuando la mano de obra escasea, los salarios deberían subir. Pero en Romania, la productividad limita que tanto pueden subir los salarios. Los empleadores enfrentan costos más altos sin un aumento correspondiente en la producción. Algunos automatizan, otros se relocalizan, muchos simplemente dejan de crecer. Esto reduce el crecimiento de los ingresos fiscales, lo que limita la inversión del Estado en servicios que podrían alinear a la gente a quedarse. El ciclo se aprieta. Las gasas de mano de obra frena el crecimiento. El lento crecimiento reduce las oportunidades. La reducción de oportunidades acelera la emigración. Romania termina atrapada en un apretón demográfico. Incluso cuando la economía crece, lo hace con menos gente. Eso hace que cada trabajador esté más estresado, no más rico. Y una vez que una fuerza laboral se reduce más a de cierto punto, la recuperación se vuelve extremadamente difícil. El verdadero peligro no es la desaceleración, es el declive irreversible. La fuga de cerebros no afecta a Romania de manera uniforme. Las zonas rurales sufren primero y con más fuerza. Pueblos enteros pierden a su población joven. Las escuelas cierran por falta de estudiantes. Las clínicas cierran porque no quedan médicos. Los residentes ancianos se quedan atrás con un apoyo limitado. Esto crea focos de declive profundo que nunca se recuperan. A las ciudades les fa mayor, pero incluso el asienten la atención. Los trabajadores calificados se agrupan en unos pocos centros urbanos, elevando los costos de vivienda y la congestión. La desigualdad crece entre las regiones. La oportunidad se concentra. Esto alimenta más migración, tanto dentro como fuera del país. Cuando los jóvenes no ven futuro en sus ciudades natales, saltan las ciudades locales por completo y se van directo al extranjero. Esto erosiona el equilibrio regional.
Las inversions en infrastructura appeared en impacto porque la gente no está ali para usarlas. Romania entonces gasta dinero manteniendo carreteras vacías y instalaciones subutilizadas. Estes. Potential desperdiciado. El desarrollo requiere personas tanto como capital. Sin ellas, los planes se quedan en el papel. Con el tiempo, el país se vuelve económicamente rico. La actividad existe, pero la densidad desaparece. Esa densidad es lo que impulsa la innovación, el espíritu empresarial y la vida cultural. Sin ella, el crecimiento se vuelve mecánico en lugar de dinámico. Romania no solo pierde trabajadores, pierde comunidades. Y reconstruir comunidades es mucho más difícil que construir fábricas. Romania todavía atrae inversión extranjera, pero el tipo de inversión importa. Gran parte de ella se dirige a la fabricación y servicios de baja y media calificación. Estos sectores crean empleos, pero no anclan el talento a largo plazo. Las actividades de alto valor requieren fuerzas laborales, estables y calificadas. Los inversores duden cuando la rotación es alta y los trabajadores planean. Esto empuja a Romania hacia un papel económico estrecho. Dominan el ensamblage. La subcontratación y las funciones de oficina de apoyo. La innovación sigue siendo limitada. Los centros de investigación siguen siendo pequeños. La toma de decisión se queda en el extranjero. Esto limita el crecimiento de la productividad. Como resultado, Romania no puede subir fácilmente en la cadena de valor. Los salarios suben lentamente. El incentivo para sigue siendo fuerte. Las empresas extranjeras se benefician, pero la economía doméstica no se actualiza por completo. Esto crea dependencia. El crecimiento de Romania se vuelve impulsado externamente. Cuando la demanda global se frena, Romania lo siente de inmediato. Hay poco amortiguador doméstico. Los países que retienen el talento construyen motores internos de crecimiento. Romania lucha por hacer esto porque su mayor gente a menudo se va. Antes de alcanzar su pico de productividad, se pierde la experiencia. Las líneas de liderazgo se rompen. La tutoría desaparece. Con el tiempo, esto reduce la calidad de las instituciones y los negocios. La inversión por sí sola no puede arreglar esto. Sin personas, el capital pierde efectividad. Y sin efectividad, el crecimiento sigue siendo frágil. Muchos responsables políticos esperan que los emigrantes regresen con habilidades y ahorros. Algunos lo hacen, la mayoría no. La vida en el extranjero crea races. Los niños asisten a escuelas extranjeras. Las carreras avanzan. Las redes sociales se fortalecen. Regresar significa empezar de nuevo. Incluso el sentimiento patriótico lucha contra la realidad práctica. Romania ha mejorado. Pero las instituciones aún están rezagadas. La burocracia sigue siendo pesada. La salud y la educación se sienten inciertas. La confianza en los sistemas públicos es débil. Para que la migración de retorno funcione, la oportunidad debe ser claramente mayor, no solo aceptable. Es listen está alto. Los incentivos fiscales ocasionales o los programas de vivienda no son suficientes. La gente necesita confianza en que cuidarse ofrece estabilidad a largo plazo. Romania no ha cumplido plenamente con eso todavía. A medida que pasan los años, la probabilidad de retorno se bruscamente. La migración se vuelve permanente. Esto consolida las perdidas. Cada cohort que se va reduce el grupo de futuros empresarios, gerentes y profesionales. El país. Entonces planea el desarrollo con menos recursos humanos. Esto baja la ambición. La menor ambición refuerza la partida. Se convierte en un ciclo que se cumple a sí mismo. Romania no pierde gente porque se pobre. Se mantiene más pobre porque pierde gente. Y revertir esa lógica requiere más que crecimiento económico. Requiere confianza. El crecimiento económico no se trata solo de dinero o maquinas. Se trata de personas usando habilidades a lo largo del tiempo. Romania lucha aquí porque la fuga de cerebros elimina la experiencia antes de que se acumule. Los trabajadores jóvenes se van temprano en sus carreras. Se elevan la educación con ellos. Pero también se elevan la productividad futura. La productividad crece cuando los trabajadores se quedan lo suficiente para mayor procesos. Capacitar otros y construir instituciones. Romania pierde esa segunda fase. Las empresas capacitan constantemente en nuevos empleados que pronto se van.
el conocimiento nunca se sienta. Esto mani en baja la productividad. La baja productividad limita los salarios bajos empujan a más personas errores. El ciclo se repite. Incluso la adopción de tecnología se ralentiza. Los sistemas avanzados requieren operadores calificados y largos periodos de aprendizaje. Las empresas romanas duden en invertir. Cuando la rotación de personal es alta, esto atrapa la economía en actividades más simples. El crecimiento ocurre a través de horas trabajadas. Número por eficiencia ganada. Eso es agotador y insostenible. Los países que escapan de las trampas de ingresos medios lo hacen reteniendo el talento lo suficiente para que la productividad se acumule. Rumania interrumpis proceso caduco. La economía sigue iniciando en una etapa temprana. Es por esto que el crecimiento se siente real pero superficial. Los números mejoran, pero la capacidad no. Con el tiempo, esta brecha se ensancha. Rumania parece ocupada, pero no se vuelve poderosa. Y sin poder de productividad, alcanzar el nivel de los demás se vuelve casi imposible. La fuga de cerebros también da las finanzas públicas de una manera oculta. Romania paga para educar a sus ciudadanos desde la infancia hasta la universidad. Cuando los graduados se van, el Estado pierde la inversión como los futuros ingresos fiscales. Otros países ganan trabajadores calificados sin pagar los costos de formación. Romania absorbe el costo y exporta el beneficio. Esto debilita los sistemas públicos con el tiempo. Menos personas de altos ingresos permanecen para financiar la salud, la educación y la infraestructura. La base impositiva se reduce. La presión aumenta sobre los que se quedan. Los impuestos se sienten más pesados. Los servicios se sienten más débiles. Esto alienta a más personas errores. El Estado entonces enfrenta costos crecientes con contribuyentes decrecientes. Las pensiones se tensan. El sistema de salud se tensa. Los maestros y médicos se van, degradando aún más los servicios. Esto no es ineficiencia. Es aritmética. Una población calificada que se reduce no puede sostener un estado de bienestar moderno. Rumania intenta compensar con fondos externos y préstamos. Pero estas son soluciones temporales. La sostenibilidad a largo plazo requiere personas. Cuando las personas se van, los sistemas se vacian. Los gobiernos entonces dependen de arreglos a corto plazo en lugar de reparaciones estructurales. Con el tiempo, la confianza se erosiona. Los ciudadanos dejan de creer que la mejora es posible. Esa creencia importa. Una vez que desaparece, las políticas pierden impacto. La fuga de cerebros se convierte entonces no solo en un problema económico, sino en una crisis de gobernanza. Romania a menudo reporta tasas de crecimiento decentes. Sin embargo, los niveles de vida convergen lentamente. Esto confunde los observadores. La razón es la composición. El crecimiento proviene del consumo, la construcción y la producción de bajo valor. Estos sectores impulsan la producción pero no transforman la economía. Los sectores de alto valor requieren grupos de talento estables. Rumania carece de ellos a gran escala. Cuando el crecimiento depende del gasto más que de la productividad, se desvanece rápidamente. La inflación erosiona las ganancias. Las importaciones suben. Las balanzas comerciales se debilitan. La economía se expande hacia afuera, no hacia arriba. La fuga de cerebros asegura que es patrón se repita. Cada ciclo de crecimiento comienza desde la misma base porque la capacidad estructural no mejora. Los gobiernos anuncian el progreso. Los ciudadanos sienten poco cambio. La frustración aumenta. La gente compara sus vidas con las del extranjero y elegers. Esta comparación es constante en una Europa abierta. Romania no puede ocultar las brechas. Cada boleto de avión es una prueba. El crecimiento sin retención se convierte en desempleo sin progreso. Esto explica por qué el optimismo se desvanece a pesar de las estadísticas. La economía se mueve, pero la sociedad no avanza proporcionalmente. Esa brecha da la confianza. La confianza influye en las decisiones más que los datos. Cuando la gente deja de creer que el crecimiento mejorará sus vidas, opta por salarios. Y optar por salarios es exactamente lo que es la fuga de cerebros. La fuga de cerebros acelera el declive demográfico.
Romania ya enfrenta bajas tasas de natalidad. La emigration agrava el problema. Menos adultos viven significant menos familias. Esto reduce la oferta laboral futura incluso si la emigración se detiene. La demografía se mueve. Lena pero poderosamente. Una vez que los descensos de población pasan ciertos umbrales. La recuperación se vuelve extremadamente difícil. Las escuelas cierran. Las universidades se encogen. Los servicios especializados desaparecen. Atraer a los que regresan se vuelve más difícil porque los ecosistemas se desvanecen. Esto crea un riesgo de subdesarrollo permanente en algunas regiones. Romania podría envejecer. Antes de volverse rica. Esa secuencia importa. Las sociedades que envejecen requieren una alta productividad para sostener los niveles de vida. Romania carece de ese amortiguador. La fuga de cerebros empuja al país hacia una trampa demográfica. Menos trabajadores. Menor crecimiento. Servicios más débiles, más partidas. El sistema se inclina hacia el declive sin colapso. Esa es la forma más peligrosa. No hay un momento de crisis para activar la reforma. Todo sucede gradualmente. Para cuando las consecuencias son visibles, las opciones son limitadas. Es por esto que la fuga de cerebros es el problema económico más serio de Romania. No porque sea dramático, sino porque silencioso, acumulativo y difícil de revertir una vez que liga demasiado lejos. Los gobiernos de Romania no están ignorando el problema. Los salarios han aumentado. Los impuestos han sido ajustados. Los programas fomentan la migración de retorno. Pero estos arreglos rara vez funcionan a escala. La razón es simple. La fuga de cerebros no es causada por una falla en una política. Es causada por una brecha de confianza en todo el sistema. La gente se va porque no cree que quedarse ofrezca estabilidad, justicia y oportunidad a largo plazo. Las pecuecas mayores no cambian esa creencia. Un salario ligeramente más alto no compensa una salud débil. Instituciones inestables o trayectorias profesionales lentas. Muchos profesionales jóvenes dicen lo mismo. No saben solo por el dinero. Saben por la previsibilidad. Las reformas de Romania a menudo llegan tarde y cambian con frecuencia. Esta incertidumbre desalienta el compromiso. Las empresas dudan en invertir profundamente. Los trabajadores dudan en quedarse. Las políticas entonces persiguen los síntomas en lugar de las causas. El resultado es la frustración en todos lados. El Estado gasta más pero gana poco. Los ciudadanos ven promesas pero no sienten transformación. Con el tiempo, la credibilidad se erosiona. Sin credibilidad, incluso las buenas reformas fallan. La fuga de cerebros continúa no porque Romania no haga nada, sino porque no convence a la gente de que el progreso durare. Y sin esa condición, la partida sigue siendo la elección racional. Algunos argumentan que Romania puede reemplazar a los trabajadores perdidos a través de la inmigración. En teoría, esto suena razonable. En la práctica, es difícil. Romania aún no es un país de destino important. Los salarios siguen siendo bajos en comparación con Europa Occidental. Las instituciones se sienten poco familiares. Existen barreras lingüísticas. La mayoría de los migrantes prefieren destinos más ricos primero. Los que llegan a menudo van a Romania como un escalón, no como una prada final. Esto limita el impacto a largo plazo. La inmigración puede tener vacíos en sectores de baja calificación. Pero rara vez reemplaza a profesionales altamente capacitados a escala. Médicos, ingenieros y investigadores no se relocalizan fácilmente en ecosistemas sólidos. Romania carece de esos ecosistemas en muchas regiones. Esto significa que la inmigración ayuda marginalmente pero no resuelve el problema central. Mientras tanto, la resistencia pública crece. Las sociedades que luchan con la emigración a menudo se sienten inquietas respecto a la inmigración. Esto crea fricción política. La política se vuelve cautelosa. La escala sigue siendo pecueca. Romania no puede confiar en la inmigración para compensar la fuga de cerebros en el futuro cercano. La retención importa más que el reemplazo. Pero la retención requiere reformas profundas, no arreglos rápidos, sin ellas. La pérdida de población continua. Y una vez que las estrategias de reemplazo fallan, la urgencia se vuelve negable. Cada que Romania retrasa el tratamiento de la fuga de cerebros, el costo aumenta. El talento perdido hoy no podrá recuperarse mañana.
La experiencia se acumula en el extranjero, no en casa. Los futuros líderes construyen carreras en otros lugares. Las redes se forman fuera del país. Incluso si las condiciones mejoran más tarde, la ventana para el retorno se estrecha. Esto crea una urgencia que a menudo se subestima. La fuga de cerebros no es reversible por decreto. Requiere largos periodos de mayor constante. Es para reducir las opciones. Las regiones se vacian. Las instituciones se debilitan. El potencial de crecimiento se encoge. Romania entonces enfrenta un desafío más difícil con menos herramientas. Otros países que no actuaron a tiempo muestran lo que sucede. El declive se normaliza. Las expectativas se ajustan a la baja. La ambición se desvanece. Romania todavía tiene tiempo, pero el tiempo no es ilimitado. Las tendencias demográficas ya son desfavorables. Cada cohort que se desplaza el equilibrio aún más. El crecimiento por sí solo no resolverá esto. El crecimiento sin personas no puede sostener el desarrollo. El peligro no es un colapso repentino, es la aceptación silenciosa del bajo desempeño. Y una vez que un país acepta eso, la recuperación se vuelve mucho más difícil de lo que la reforma llamas few. La crisis de fuga de cerebros de Rumania explica todo lo que se siente confuso sobre su economía, porque el crecimiento nunca se acelera, porque la productividad se mantiene baja, porque los servicios públicos luchan a pesar del esfuerzo, porque el optimismo se desvanece incluso durante los ecos buenos. La pieza que falta es la gente. El crecimiento requiere capital humano que se quede el tiempo suficiente para acumularse. Romania pierde capital económico. Esto no es un fracaso de ambición o talento, es un fracaso de retención. Hasta que Romania convenza a sus ciudadanos de que puede darse ofrece un futuro real. Los límites económicos persistirán. La solución no es una sola política. Es confianza construida a lo largo del tiempo, instituciones estables, reglas predecibles, trayectorias profesionales reales, servicios funcionales. Estos son más difíciles que los amenos salariales, pero mucho más poderosos. El futuro de Romania no depende solo de atraer fábricas o fondos. Depende de convencer su propia gente de que se cuide. Es el desafío más difícil que cualquier país pueda enfrentar. Porque una vez que la gente deja de creer en el macana, vota con los pies. Y reconstruir la creencia toma más tiempo que reconstruir las carreteras.